Идея. Ну что, мы сегодня продолжаем серию эфиров о бизнесе, о бренде, о коучинге, о продажах, о всем вместе с иностранными тренерами, которых я приглашаю в свои эфиры. И это большая честь для меня. Сегодня у нас прекрасная Лидия в эфире. Сейчас я ее добавлю, а вы, пожалуйста, готовьте свои вопросы. Так. Сейчас я вспомню, как добавить. I try to join Lydia to our live. Я буду переводить. Я сейчас добавляю Лидию в эфир. Hello! Hey! How are you? I'm great. How are you? I'm very good. Let me adjust the volume a bit. Yes. Yes. Yeah. Hey! So good to see you. Yeah, me too. Yeah. So I need to translate Sure. step by step for my audience. And, ребят, значит, Лидия присоединилась. Сейчас я дам ей слово представиться, рассказать о себе и буду переводить пошагово. На ваши вопросы мы ответим ближе к концу. So I just say that you will say about you, who are you, what are you doing, then I will translate, and in the middle of the live we have some questions, some comments, and ask for them. Of course. Здравствуй. You don't need to translate that. Yes, I am Lydia, and I am, among other things, international NLP trainer. I'm also a master coach, hypnotherapist, pranic healer, Reiki healer. I'm also a best-selling author, and I am also a multi-passionate entrepreneur. I wear many hats and I work globally. I am originally from Serbia, but for the past 29 years, I've lived in the UK, and London really is my home and the world is my playground. So I need to translate. Yes. Ну что, Лидия говорит о том, что родилась она в Сербии, последние 20 лет живет она в Лондоне, в Великобритании. Она является международным тренером НЛП. Собственно, мы тоже познакомились на тренинге Джона Гриндера. Лидия была со своим мужем, они приезжали как менторы, а я только училась. Кроме того, Лидия является мастер-коучем, гипнотерапевтом, международным спикером. Она глобально распространяет свою деятельность, преподает как спикер, мотивационный спикер в разных странах. Кроме того, занимается рейки, тета-хиллингом, исцелением. В общем, все как мы любим. It's about integration. All of methods, a lot of methods. I tell to my followers that we like this idea, we love this. So when people do a lot of things, this one, it's very good integration. Yes, and I do believe that in order for us to be able to serve our clients fully, it is, I believe, our duty to actually follow not just one path, but educate ourselves and invest in ourselves so that we can understand all aspects of what we call human. So both mind, body, and soul. And one of the reasons, I mean, my background is investment banking. I started my adult life as an investment banker, and that is a very left brain job. Yeah. And I needed more. I wanted more. I knew there was more. My soul wasn't fully expressed. That's how I found alternative routes, and that's how I found John Grinder and Tony Robbins and Art Geiser and all the other gurus out there.
Итак, Лидия говорит о том, что, ну, во-первых, начинала она, да, с инвестирования с банковского дела, ну, и, соответственно, там, где задействовано в основном левое полушарие, да, то есть это вот такое вот точное, направленное думание, логика и так далее. Но для того, чтобы мы могли лучше давать, так скажем, помогать людям, и вообще в помогающих профессиях это очень важно, наша задача развиваться в разных направлениях. И поэтому вот Лидия, как и многие другие, она хочет понять и эту сторону, да, то есть это мысли, это душа, это тело, это энергетика. Я знаю, что Лидия практикует также йогу. И, конечно же, безусловно, ты расширяешься, то есть помимо левого полушария у тебя подключается правое полушарие, то есть наоборот, да, и ты можешь больше и шире охватить и знать, что же нужно конкретно этому человеку. То есть мы постоянно в этих профессиях вынуждены развиваться, ну как бы то, что вынуждены, это прекрасно развиваться, усовершенствоваться, чтобы быть шире и глубже мочь понять. Yes, because you know, my Russian is very conversational. So when you speak, I can understand probably 80%, but Good. I can't speak it like that. So you don't need to translate this for me. And and I really do believe that, and it has proven in both life and in business, that the more we invest in ourselves, the more we build ourselves, the more we grow, our business grows and our brand grows. They grow together. And a lot of people out there just want to have a strategy, want to have a technique without realizing that, and then they spend a huge amount of time and effort and resources trying to build something without getting far. And then they start blaming themselves. Whereas the blame actually lies not in the people, but in the approach. We need solid foundation. We need to build ourselves if we want to build anything else. This is essential for life, for business, and for brand. Yes, sure. И очень интересную вещь говорит Лидия о том, что для того, ну, многие люди, да, ищут какую-то стратегию, ищут какую-то технику, вот дайте нам, да, и мы будем вот это делать. И для того, чтобы помочь вообще кому бы то ни было или чему бы то ни было, нам необходимо создать определенный фундамент, определенную понятную базу. И чем больше ты инвестируешь в себя, в свои знания, в свою уверенность, чем больше ты пытаешься, ну, как бы продвинуться в тех или иных областях, тем выше и больше будет расти твой бизнес. Потому что это иллюзия думать о том, что ты один раз выбираешь стратегию, ты ее выучил, и ты, ну, как бы идешь по ней, ты развиваешь свой бизнес, и это будет постоянно. То есть вот эта стратегия, она иллюзорна. Рано или поздно она прекратит свое существование. Будут выше, сильнее, интереснее. Будут люди, которые изучили много, а вы останетесь вот на вот этой такой, ну, как бы одноразовой ступени. И часто будете чувствовать неудовлетворение, да, какое-то чувство, может быть, вины или обвинять кого-то, почему у меня не получается, ведь я столько много как бы вкладываю времени в это. Но за счет того, что мы не имеем вот этого собственного фундамента помощи себе, собственного роста, мы все время будем проваливаться вниз и искать какие-то костыли себе. Yes, thank you, Anna. And yeah, and it's in essence it is that. So I really see branding as a continuing evolution of personal evolution. And so in order for us, in order for business, in order for brand to grow, there are a lot of parameters that I will teach during the masterclass. There are around 8 parameters, eight key points that need to be met in order for business and brand to grow. And unfortunately, what is happening out there is that we have got social media, we've got internet, there is a lot on offer. A lot of people offer a lot of opinions, but not all those opinions actually come
from experience. A lot of people just have information, but not the foundation. And I have been building my business. I've got a few businesses, but my main business, that is actually an umbrella of everything I do, I've been building since 2005, and it has grown. And it has grown how I have grown. And it may look as if over the years I have reinvented myself, but I wouldn't call that reinvention, because it is the natural part of progress, of growth, of evolution. And my message has over the years also grown and changed based on my experience, my knowledge, my inner wisdom. And so expecting just an information to do stuff to help people is really a futile business, because it takes time to grow. And when it looks like you have reinvented yourself, it is just that your mindset and intuition have reached that point where they actually communicate. When So you I are need to closer translate. to you. Yeah. Итак, попытаюсь резюмировать все, что Лидия сказала. Да, первое, основное, вообще эволюция в нашей жизни, и бизнес, и рост бизнеса в первую очередь происходит от личностной эволюции, от того, что как личность растет, личность развивается. Это номер один. И сейчас очень легко попасть вот в эту паутину информации вокруг нас, людей, которые не имеют личного опыта. Эта информация базируется просто на книжках, да, на том, что они слышат. И нету вот этого фундамента, когда человек сам прошел, получил опыт, он, там, не знаю, был в травме, прошел травму, он строил бизнес, потерял бизнес, заново его построил. То есть таких людей меньше, больше просто людей, которые, ну, как бы рассказывают, как было бы классно вот так вот, да, жить. У Лидии совершенно другой опыт, у нее несколько бизнесов, и некоторые из которых она начинала там еще в 2005 году, и, соответственно, она как в ногу со временем заново что-то внутри, вот это reinventing, да, то есть заново изобретала, заново переделывала, такой renovation проводила, то есть как ремонт, да, какой-то своеобразный, то есть чтобы что-то открыть в себе новое. И изменения каждым годом, да, растут, эволюционируют. Поэтому, когда мы работаем с людьми, очень важно это учитывать, что нужно время для этого роста, для того, чтобы человек поменялся, для того, чтобы он, ну, как бы пошел выше и смог что-то поменять в своем бизнесе текущем. Thank you. And one other thing that is also very important when building your business and your own brand is being who you are, being authentic. And your authenticity actually grows. In your core, you are who you are, but also you grow. And as you grow, as you learn, as you apply whatever it is that you are learning, you become more confident, you stand more in your power, you're aligned and fully integrated. Whatever it is that you have learned is fully integrated within you, and then your authenticity shines, and the authenticity is magnetic. It is something that we can't hide, you know, because at the end of the day, people buy my products, people come to my trainings, I get clients. They come because I do have a solution for their problem, but they also come because of who I am at my core, how I share authentically, because we can't fake energy. We cannot fake authenticity. You know, there are a lot of beautiful websites out there. There are beautifully curated
packages and feeds. And if you fall for that, you, on the outside, it looks perfect. The text is very beautiful, but it is very much a variation on a theme. And this is what many entrepreneurs, what many coaches, trainers, this is the biggest mistake they make. They see how other people do it, and then they copy. This is the biggest mistake ever, because our biggest asset is ourselves. There is only one Lydia, there is only one Anna, there is only one Svetlana. It's like this is what we have. And so when you take what you have and you cultivate it, you allow the visionary within you to shine. That is magnetic, because, you know, the brand is not supposed to paralyze you. It's supposed to liberate you. You don't become the slave of that. You know, you've seen those things like, oh, my brand is like a pink little crown on one business and a pink brain with some like gray things on it. Imagine if I had to wear pink all the fucking time. Imagine that. How paralyzing that would be. It would be fake, you know. I love pink, but also I like blue. And today I feel like burgundy. Then I don't know, maybe tomorrow I'll feel like gold. So, you know, you are who you are in essence. And everything else really comes as secondary. And that is why getting to know who you are, digging really deep, finding out what you stand for, what you believe in, what solutions you have is your biggest asset. So I need to summarize and translate to my followers, but just a moment, I try to say that it's very noisy and I don't understand why. Just a moment. Пожалуйста, не сверлите ничего. Кто здесь работает сейчас? Сейчас не сверлите ничего, пожалуйста. So I'm surprised in my house somebody do some reinventing. I think this is, you know, that's what quarantine is for. You know, people are doing what they can. So, итак, смотрите, создание бренда – это в первую очередь ответить на себе на вопрос, кто я есть. Потому что люди к вам придут за вашей аутентичностью, за тем, как вы знаете себя, как вы поняли, что вы из себя представляете. Да, вы даете людям решения. У Лидии есть клиенты, у нее есть тренинги, она собирает большое количество людей. Но люди к ней приходят не потому, что она знает какое-то решение на этот вопрос или знает, как помочь в коучинговой какой-то ситуации. Они приходят за ее вот этим магнетизмом, за ее энергией, за ее аутентичностью, потому что она одна такая Лидия, я одна такая Анна, вы такая одна Дарья, Мария и так далее. Нету другого такого человека, и то, что мы транслируем из себя в этот момент, посмотри, как я знаю себя, и как я из себя говорю тебе вот это. За это люди приходят и платят деньги, и, ну, как бы любят ваш бренд и хотят быть рядом с вами. За определенное состояние уверенности в себе, знания о себе и трансляции этого в мир. И кроме того, Лидия приводила пример о том, что да, есть классные сайты, красивые, прекрасные, упакованные, просто вот ну, бомбические. Ты смотришь и думаешь, вот надо, ну, лучше не придумаешь. Выверенные тексты, отличная как бы маркетинг, да, реклама, но оказывается, что этот человек просто копирует другого тренера, он просто повторяет за ним как-то его манеру, его программу, и это становится фейком, то есть, да, это такой внутренний обман. Ты ожидала одно, картинка красивая, а по факту человек не является самим собой, он транслирует не свое, не своего природного, ну, своих природных способностей и
каких-то опыта своего. Он транслирует просто потому, что тот круто зарабатывает, и я буду делать то же самое, и я буду круто зарабатывать. И основная задача, я так понимаю, успеха бренда и ценности этого, когда ты есть тот, кто ты есть, когда ты знаешь, кто ты. Конечно, мы базируемся, ну, как бы на основах каких-то своих. У нас есть образование, там, тело, воспитание, но знание и трансляция вот этой аутентичности, вот этой природной, своей, каких-то своих манер, своего голоса, да, который тоже исключительно ваш, это является и признаком бренда, насколько я понимаю. Yes. So, okay. Так, если есть какие-то вопросы, сразу пишите сейчас к Лидии. Лидия, could you tell a little bit about your book, about your experience of this? Because the book is also the part of the brand. Yes, the book is part of my brand, and I am actually in the process of writing my second book, and I'll tell you about it because it is very relevant to business and branding. The book that I wrote in 2017 is the result of, and hold on, I've got it here. Great. And actually, guys, you know, you can get it on Amazon now in English. The electronic version of the book is half price, so you can just download it for Kindle. I slashed the prices because the book is full of practical exercises that are very useful for the time of Corona. So, you know, people can use it for themselves because, you know, being locked in the house, it's not fun. I just translate. Лидия говорит о том, что сейчас на Амазоне электронную версию ее книги можно купить в половину цены. Она сделала такой подарок, ну, в период карантина. И, соответственно, мы все сидим дома, чтобы не набрать вес от стресса, от всего. Книга очень полезна. И what's the name of this? The name of the book is called Gaining While Losing. I'll write it down. Hold on. Yes, it's, yes, please write. Gaining While Losing. The gentle art of transformation. Yeah, Lydia M. Rosati. And I'll tell you something. When we talk about business and brand, this book actually came out of my experience of hustling hard, pushing, doing, forcing, that resulted in me being very fat. I think when you and I first met, I was mentoring at John Grinder's training. I think it was Spain. I was 103 kilos heavy. I was 44 kilos heavier than I am now. And this is the result of not having clear boundaries, just pushing and growing one thing. I was growing my business. Sure, I was growing myself, but I forgot to stop and feed myself. So basically, what I had was a discipline of a soldier, but my soul was not nourished. And how many kilos you I lost 44 kilos. When I wrote the book, when the book went out to print, I think I lost 36, and afterwards I lost, you know, the rest. But the point is, you know, a lot of people, when I tell them hustle gently, you know, it's my tagline, it's the essence of my brand. And this book that I wrote is the result of those learnings. And the book is not just about the weight loss. It is about how to remember who you are, getting back to yourself, how to authentically build your business, yourself, and then your business without burning out.
And so, I translate right yeah. now for this part. Sure. Итак, книга Лидия, понятно, что она вроде бы как о том, как она потеряла 44 килограмма, но на самом деле она о том, как в построении бизнеса, она построила крутой бизнес, она потеряла себя, то есть она была как ну, и связь со своей душой, то есть она была вот как солдат, все делала правильно, рутинно, понятно, строила, в какой-то момент поняла, что а где тут я и как бы связь с моей душой, а чего я на самом деле хочу. И такая главная ее идея этой книги, да, это идти вперед, но мягко, с нежностью, бережно заботясь о себе. И получается, что если ты забываешь о себе и все силы кидаешь в бизнес, результат может быть такой, что да, приобретенные килограммы. And right now, are you hustling gently? I am hustling very gently. And this is what we were talking about like earlier. A lot of people can copy somebody else's idea, but one thing is copying an idea and one thing is having your own authentic story. You know, when I know who I am, I will, based on that, also have my own personal story. My own personal story and my own personal experiences will go into my business and my brand. So I have this tagline, hustle gently. In Serbian, it's nežno napred. So like gently forward. And some people like saw it as, oh, this is very cute. We can take this because, oh yeah, you know, I'll borrow it, which is also stealing someone's, you know, intellectual property. Yes. And I think it's very funny because when somebody needs to steal somebody else's stuff, that person just takes and copies, and it's short-lived. Yes, and you're also right. when somebody asks you, hey, how come you came to this idea of hustling gently, I can say that in 2000 crying and I wasn't very happy, and then I went deep and I did the inner work. So hustle gently came from, it was growing since 2015 with me. So I can tell people a story behind my hustle gently. And this is also a title of my next book, #hustle gently. And it is very beautiful. It is mine, but it's also very beautiful. And so yeah, I need to translate this part. Yeah, go. Да, и Лидия говорит очень классные вещи сейчас о том, как вот выстраивать свой бренд, базируясь на своей собственной истории, да, это она пережила вот то, что она пережила, и она придумала, да, вот это вот, ну, как бы иди вперед, но мягко, бережно, и когда кто-то берет вот эту тему, там, ее этот хэштег, ее это название и делает это своим, то есть, ну да, круто, ты скопировала это от меня, но ведь у тебя нету этой истории, которая лично из тебя пришла, с которой там Лидия плакала, переживала, там, боролась с собой или росла над собой. И, конечно, она сформировала благодаря этой истории свой бренд, то есть он базируется на этом. Если другой человек просто возьмет эту идею, у него нет подходящей истории для этого, это не вышло из него, это не интеграция всего его опыта, это просто, ну, как бы украденная такая идея. И ну и что, ты украл идею, как бы, ну ты молодец, ты просто перепродаешь, да, как такой перекуп, но по факту это не прошло через тебя, и это имеет короткий срок действия. Мы можем заработать на том, что мы украли и перепродали, но мы не можем выстроить свой бренд на этом, да, мы будем тогда что, везде воровать и перепродавать, то есть рано или поздно люди поймут, что ты фейк, ты не из своей аутентичности вещаешь, ты просто передираешь у других, и от тебя так или иначе потом, ну, как бы откажутся. Yes, and it will always be like, oh, this is like hustling gently. Yes, it is like hustling gently, but there is only one hustle gently, and there is only the original. There are fake Chanel bags that are like Chanel bags, but they are not Chanel bags.
Sure. You know, so it is also very sad. It is also very sad that people need to steal somebody else's idea to build their brand because they didn't give themselves a chance to go inside, and maybe they'll have something bigger, more bigger, yeah, more, you know. So this actually makes me very sad. This is not how brand is built, you know. And so it is super important. Again, I always say this because I can't stress out enough that when you want to create anything you want to create, really everything out there will be very beautiful and interesting and inspiring, but the biggest inspiration really lies within us, within who we are. And when I know who I am, I will then create my story, you know, around who I am. Then I will also know what kind of audience, what kind of clients I would want to work with. And a lot of people who just take, they don't have a very clear idea as to what their so-called brand is for, because they're for everyone. And I am not for everyone, and I wouldn't want to be for everyone. Yeah. And if I became a kind of person, God forbid, for everyone, I would have to ask myself some serious questions. I know exactly. I'm never surprised when I get clients that I get, because those clients are very much aligned with my message. They understand my message. And that is a beauty, because when we work with clients like that, we create something even bigger. Then it stops being about coaching and training and seminars. We create something massive. Do you understand? Yes. It's like, and that is the beauty of it. And you know, I never fit in. And in the past, I wanted to fit in so desperately. And then I realized this is not my path. You know, my unconscious, my spirit, my guides, I've got a different path. I'm not for everyone's taste. I'm very specific, very unique. And also I speak my mind. I need to translate. Yeah. Yeah, go. But you're myself. Very good. Your English is amazing. Thank you. I try to extend myself to remember by modeling everything what you say. Good. So, Лидия сказала очень классную вещь о том, что когда мы воруем, берем эти идеи у кого-то и предоставляем их как свои, мы теряем уникальный шанс в нашей жизни узнать, а что же внутри нас, потому что, возможно, там гораздо больше, чем вы взяли у этого человека. Возможно, вы гораздо шире, круче и вообще невероятнее, чем то, что вы просто у кого-то забрали. И вы просто этот шанс закрываете себе, ну, как бы копируя постоянно. Возможно, вы невероятные в себе таланты, да, внутри уникальные свою просто, ну, как бы зарываете на корню. И Лидия сказала еще одну классную вещь, я тоже очень это поддерживаю, что мы не для всех, да, то есть что у нас есть определенная наша аудитория. И если ты берешь отовсюду, ты же должен знать, для кого твои продукты, для кого твой тренинг, для кого твой семинар. Если он для всех, это невозможно. Потому что кому-то определенному люди вокруг нас, они как бы рядом с нами, они от нас это получают. И мы примерно такие же, как они. И если я буду говорить, что вот мой там семинар подойдет всем, и я не буду понимать,
для кого конкретно я работаю. Потому что если у меня есть четкое понимание о себе, я точно знаю, кто мои клиенты, какой у них примерный уровень дохода, чего они хотят, какие у них потребности, какие у них ценности. Я формирую свой продукт для них. А если я для всех, то я не для кого, по большому счету. И это очень быстро как бы щелкнется, это распознается быстро. И люди просто поймут, что не цепляет их что-то, нету вашей аутентичности. И Yes. выбирая себе клиентов, создавая вот этот вот бренд свой, мы создаем что-то более масштабное вместе с этим. То есть и наши клиенты нас, получается, расширяют, и мы их. Если мы не знаем нашу аудиторию, то мы просто будем зависать, и никакого бренда не будет. И one more question we have. Yeah. From what you start? You said about banking, about Yes. investing, but coaching, NLP trainer. From what you started to go to this, to be serving in service Like in profession? service. Actually, when I was in the bank, I started having panic attacks. I write about this in my book. I started having panic attacks, and I didn't know why and how, because I am high energy. I've always had a lot of energy, and I always do a lot of stuff. And I realized, and I thought, why am I, why do my hands sweat? Why do I shake? Why do I get out of breath? And then, because, I'm type A female, I'm alpha female, I go and I do stuff. I still am, but now I do it very gently. I first connect and then I act. And so I started having panic attacks, and I didn't know what they were. I didn't even know about panic attacks. I thought that's for losers, it's like it's for lazy people. I thought that's what lazy people invent so they don't do things, I didn't know, and then I started thinking, what the fuck's going on? It's like this happens to other people, not to me. And so I started exploring and exploring and exploring. That's how I got into Tony Robbins and hypnosis and pranic healing and Reiki and crystals and all sorts of things that I could just, and energy work a lot. I did a lot of energy work, and I studied energetic NLP with the creator of it, Art Geiser, who is also my spiritual teacher. And then I realized that actually there is more to this than just working, making money, working, making money. There is nothing wrong again with making money. It's the beautiful thing, because the more we make, the more we can influence and share and give. So I have this very strong material side, but also very spiritual, and they go hand in hand, and they are beautiful when you marry them together. Then you do something massive. Yeah. Otherwise, if you just do one and the other, it doesn't work. Yes. Because there is a disbalance. You're not aligned. And so basically my search, my soul called me, but it was obviously knocking, but I didn't hear. So the panic attacks came. And so I had to wake up. And I had to start doing something and exploring. And that's how I got into the whole personal development industry and business. And I just decided to leave my job and start, just go and educate myself and learn as much as I possibly can. And not just learn, but apply. I went all the way to Japan. I spent 3 months at the Shruncoin Temple in Kyoto, learning Zen Buddhist meditation. I also put myself through a 10-day Vipassana silence retreat. Yeah, I tried absolutely everything, because I really do believe. And this is not so much, it's not even about belief anymore with me. I know that spiritual and material, they go hand in hand. And that's why my brand, my business, literally everything I do
is mindfully created. And I it's a translate very this conscious idea. business. Yeah. I translate this idea is very important, I think. Лидия сказала о том, да, что вот когда она занималась бизнесом активно, вдруг у нее начались панические атаки. То есть она даже не знала, что это панические атаки, да, там сердце, руки, все, она не понимала, что с ней происходит, начала в этом копаться, поняла, что это панические атаки. Она считала, что это вообще тема для лузеров, которые ничего не делают, которые вот какие-то неактивные, не работающие. А оказалось, что вот наоборот, да, слишком много работы, слишком много активности привело к тому, что появилась такая реакция тела, да, как такой симптом, сигнал, посмотри на себя, обернись. И Лидия начала копаться, развиваться в этом направлении, то есть вот она была на випассане, в молчании, изучала различные и НЛП, изучала энергетическое, и разные. В результате пришла к классной, на мой взгляд, идее. То есть у нее было много материального, да, вот это желание материальное, это абсолютно классное, нормальное желание. И когда у тебя есть еще и духовная часть, которая тоже красивая, безумно интересная, ну, чудесная, и это классно их соединить, да, в такую вот, в такой баланс из этого сделать. Yes. Потому что если у нас одна часть, это дисбаланс. Если у нас вторая только духовная, это тоже дисбаланс. Только если мы можем, ну, как бы такой, да, и танец сделать, и такое приятное взаимодействие с этим, тогда это массивно, тогда это масштабно, тогда это про то, что будет очень круто. И когда люди вам говорят, я только про материальное, мне духовное неинтересно, или я только там весь такой духовный человек, мне не нужны деньги, это не совсем правда, да. И вот бизнес и бренд Лидия строит сейчас именно на совокупности, на сочетании этих двух качеств, этих двух, ну, как бы ценностей. И я считаю, что это вот очень важная идея, и я так понимаю, что именно с этого началось создание именно вот бренда того, который есть сейчас. And you started from this, when you mix, when you join one part to another, and your brand begins to yes. develop. Yes, and this was essential. This really was essential. And then also I realized one very important thing about myself is that I am a long distance runner. I am here for the long run. I am not interested in very quick and overnight thing. I know that what I have and the solutions I offer are sometimes also ahead of time a little bit. So sometimes I come up with something and then maybe it's not the right time. So I just wait and the time comes. And so the message also is for today's live, for your followers, if they have an idea or if they have an idea for a business or how they want to build their brand, and if they start and things don't just work, check the foundations, check like if the foundations are there. If they are, check the strategy and start applying. And if things don't always work, maybe your idea, maybe your vision is a little bit ahead of time. Give it some time, put it on the side and do something else. Because, you know, it's when I say I'm a long distance runner, it's a metaphor for my life as well as the real thing. I run marathons. Yeah, I'm 48, I saw. You know. And so, and this is, you know, this, I like applying that to pretty much everything I do, because it is very easy to entertain yourself when you run 10 minutes, 20 minutes, 1 hour, you know, in nature. But when you have to run 42 kilometers and 165 meters, it's not easy to entertain your brain and yourself. So you must have really deep and rich inner life. And that is priceless. And Great. Especially even now in times of Corona, when a lot of people are at home, this is
it's not an ideal situation, but this is also a perfect situation in many ways to spend some time with themselves. Yeah. Because we probably will never have this moment ever again. Not probably, we definitely won't have it ever again. But this corona thing, we definitely won't have. We may have something else, but we're not going to have corona. But not this, Exactly. So find the time and just, go within and check in really with yourself. Check whatever it is that's triggering you, whatever it is that's bothering you, whatever is ready to be birthed, from you. And it's, I don't know, I love this time. I know it's, it's a little bit crazy to say this, but also at the same time, when you build your business and your brand authentically, whether we live in the apocalypse or not, your message changes somewhat, but not the core of who you are. Do you know what I mean? Because you don't have to adjust. Yes, I need to translate. Yeah. Okay. Итак, очень тоже была сейчас прям классная такая идея. Сейчас хочется это опять резюмировать и перевести. Если у вас, во-первых, Лидия сказала о том, что она такой long distance, да, то есть бегун на длинные дистанции, не спринтер, а человек, который может выдержать длинную дистанцию. И не только эта метафора, так скажем, для ее бизнеса и для настроения, для состояния, но и в реальности, да, Лидия бегает марафоны там 42 километра, и это не просто пробежка утренняя в парке, там 20 минут или даже час, это про то, как нужно иметь глубокую связь со своим внутренним ребенком, со своим внутренним я, со своим внутренним спортсменом, с кем угодно, да, для того, чтобы действительно сохранить силы и вообще желание и до конца дойти, да, это действительно глубокая связь с собой. И если перекладывать эту метафору на построение бренда или бизнеса, не нужно иногда торопиться. То есть иногда какую-то вашу идею или проект, если он не идет прямо сейчас, вы можете попозже его сделать. И Лидия говорила о том, что действительно и у нее были такие вещи, которые не приходят сейчас, нет готовности, но приходят чуть позже. И если у вас есть какая-то идея, вам нужно помнить о 3 шагах. Первое, о 3 таких базовых вещах. Первое, это ваш фундамент, да, это ваша база, то, на что вы можете опираться. Второе, это ваша стратегия, определенные действия, да, выработка стратегии. И третье, это применение, да, то есть идите в жизнь, делайте. То есть 3 вот этих пункта. Соответственно, если вы сомневаетесь, да, попробуйте, не делайте это основной деятельностью, имейте что-то еще и тестируйте эту идею, этот проект. Возможно, он не выстрелит сейчас, выстрелит чуть позже. То есть не думайте однодневными какими-то проектами или годовыми. Думайте о том, что ваша жизнь продолжительна, она может позже это выстрелить, может через 3 года вам даст результат, посев этой идеи, которая произошла здесь. И если мыслить вот такими категориями, то не будет разочарования, возможно, от того, что вы что-то не смогли здесь и сейчас поиметь. И второй момент, что та ситуация, которая связана вот с короной, да, как Лидия говорит, она, как бы это ни звучало ужасно, для многих является выходом для того, чтобы побыть наедине с собой, чтобы разобраться, кто ты есть, потому что мы не исчезнем как аутентичность, как такой стержень внутренний, как внутренний дух, мы все равно такие же и останемся, да, изменится много вокруг, но я есть я, и если вы очень долго бежали от себя и не хотели с собой встречаться, то сейчас наилучшее время для того, может быть, не идеальное, потому что есть много минусов, но прекрасное время для того, чтобы снова с собой познакомиться, чтобы поисследовать себя, узнать себя получше, понять вот эту вашу аутентичность и, может быть, на этом построить, да, дальше свой какой-то бренд. I translated. Lydia, are you here? Yes. Немножко подвисает. Okay. And also, yeah, it's very good. I'm like mega impressed. I'm mega impressed. And so when you build authentically
And also when you learn who you are, then, you know, and also when you learn how to brand who you are authentically, then that in itself will help your business and again your brand build momentum. And then when you build on momentum, you can only grow. And sometimes growth is also flat sometimes, because growth happens regardless. It doesn't always need to be like this. Sometimes, even if it looks like nothing is happening, things are happening. Yes, sure. It's so beautiful. And that sentence, change is the only constant. It really is very true. That is the only thing that is always constant and that is always moving, you know. And everything is moving, everything is changing, and we are changing with it, and we are growing with it. And as long as we stay true to ourselves, like really, really true, without the mask, without trying to make things better than they are or worse as they are, just see them as they are, then the magic happens. And that's when everything grows, and that's when the accelerated growth happens. And it's magic, and it's beautiful. It really is beautiful to witness. Sure. Итак, Лидия говорит о том, да, еще раз, о том, что построение своего бренда и своего бизнеса, выведение в бренд на аутентичности, на знании себя, на отсутствие масок, вранья какого-то по отношению, кто ты есть, лучше ты или хуже ты сегодня, вот просто вот, да, смотри на это, что ты есть. Это и есть наилучший путь к успеху. И очень часто мы тут смотрим всякое СММ, да, social media, что, значит, построй свой бренд, на тебе инструкцию, строй бренд, на тебе шаблон, строй бренд. Но на самом деле, я уже вам тоже не раз говорила, когда мы берем чужую инструкцию, если мы хотим ее применять, мы должны себя туда внести тогда. Не ее на себя наложить, а себя внести в эту инструкцию. А как я буду открывать, а как я буду закрывать, а не пытаться просто выполнять действия, написанные кем-то. Потому что тогда это будет не про вас настоящих, это будет какое-то непонятное что-то, вылепленное кем-то, туда добавленное, туда добавленное. И основное послание, как бы, да, я уже так немножко перефразирую, будь собой, да, открой себя, найди себя, познакомься с собой и транслируй из себя, и тогда все будет классно и круто. So, we have not too much minutes, maybe 5 minutes we have till Instagram stop. So I just want to, I want to... your last message for followers, for audience. Yes, I just wanted to summarize, and the last message is, take time to get to know who you are. That's like the top thing. Then crystallize, what is it that you stand for? What is it that you stand for? What solutions you offer? Why people would choose you? And what impact are you making? And while you are doing that, always, always, always remember who you are. That is essential. In your heart of heart, every morning, 3 minutes, 5 minutes, 1 minute, close your eyes, breathe, connect with your breath, find stillness in the sound of your own breath, and then get curious, ignite the curiosity within you, from within you. So let that message, your core message, who you are, why you came here on this planet, what is that? Allow it to come out and tell you. And then from that point, you create, and it is yours. It is only yours, and no one can take that away from you. And then when you grow, when you hustle gently, when you work softly and go gently,
then you grow wealthy. One without the other is very short term. So wealth from within out. And this is my message to all of you who are listening now and to those who will listen the replay. Yeah. Итак, да, ребят, смотрите, важное, пожалуйста, найдите время на знакомство с тем, кто вы есть, да, выделите это время и узнайте, кто я. Дальше, что я как бы несу, да, о чем я в принципе, какое мое послание вовне, что я пытаюсь как бы в этом мире изменить, это что-то около, может быть, некоторой миссии даже. Поймите это для себя, да, вот кристаллизуйте это для себя, чтобы это было четко, понятно для вас, а не просто не знаю, кто я, коуч, я психолог, что я там несу, непонятно. Поймите, вот что вы есть, чем вы являетесь, что вы несете для людей. Какое решение вы предоставляете, да, своей аудитории, да, своим клиентам, тем, кто вас слушает. То есть это, ну, конкретное что-то, как минимум, может быть, ваш продукт, да, что такого вы можете помочь решить, то есть с какими проблемами вы работаете конкретно, потому что вы не для всех. And last one, I don't remember, sorry. It was why would people choose you and what impact are you making? И, соответственно, два заключительных. Почему люди вас выбирают и какой импульс вы даете им, да? Для чего вы их стимулируете, какой энергетический заряд вы внедряете в них, чтобы они, ну, как бы шли куда-то дальше. И это поможет, соответственно, вам с построением, с началом построения вашего бренда, может быть, с продвижением, с расширением, со всем тем, что связано с реализацией, ну, ваших каких-то желаний и идей. Okay, thank you, Lydia, Yes. very much for this conversation. I think it's very, very useful. And I hope we see each other in July and we do our training in all group, in all our people, and we can do this, I believe. Live. I really do believe that by the end of July, we are going to see each other in person and we'll be able to hug and share more. This is just, you know, this is, this is, I'd like to think that this is just a phase. It's gonna go. Yes, I think it's very symbolic that we see each other after this situation in the world. I think it's a really good way. Yes. Thank you, guys. Thank you, Anna. Thank you, people, for joining, for taking time. And yes, hustle gently and grow wealthy. Love you lots and see you in July. Bye. See you.